they asked me this question. My final interview, you understand this? They in UPSC they give not UPSC, in the mock interview they give too much of importance to the way your hand is, the way your one interview mock interview they gave me this thing that change your glass, we are not able to see your eyes. Okay, வாங்கிடுறேன் வேற ஏதாவது கமெண்ட் சொல்லுங்க அப்படின்னு. மிச்சத்துல நல்லா தான் இருக்கு. அப்பனா ஏதோ சொல்லணும். The point is that இந்த இதுல you understand this fact. Last interview I did not have any gloves, sorry, I did not have anything, they could not see me. The mask is like this and I am wearing this and I am wearing a glove and I am sitting 5 இப்போ நீங்க உட்கார்ந்திருக்க இடத்துல இருந்து இவ்வளவு தூரம் உட்கார்ந்திருக்கேன். What would they even see? See, they are 60, தப்பா சொல்லக்கூடாது, 60 years. See, correct இல்ல, you cannot picture me. ஆனா பாயிண்ட் என்னன்னா, then only அதுதான் அந்த பாயிண்ட்ல you understand, they see what you answer, they see the structuring of your answer, they see how your brain operates. I can see the answer. இப்போ நான் இந்த ஆன்சர், அதனால தான் நான் சொன்னேங்க, இந்த this answer I can see whether you have read or not. So for example, the point இருக்குல்ல, so he asked me that day the question that see, you should have a definition, then you should have a diagram or a flow chart, correct? Then you should start saying the points. So in the point I said that give a heading and write like this and give an example. This is the format. Okay, why I say this is that, see, you should, so for example, he asked me this question, somebody says that don't write this, somebody will come and say, so for example my idea was, so I have this I used to write like this, I used to write like corruption. If there is a question on corruption, so I used to write corruption and an introduction, then I used to write like this. I got good scores in GS. Ana, you see that somebody will come and say you should not write this, it's an introduction, don't write this, the box, don't write this. See, there is no full proof of this exam. What I merely am trying to give to you is that how well they will capture the answer. There is no full proof answer for anything. They have not released the key. Nobody knows this. நான் சொல்றது புரியுதா? Even I have written this exam 8 times. 8 mains I have written. Forestry 2 mains I have written. Group 1 இருக்கு தெரியுமா? Group 1 3 mains I have written. I have no clue what they will correct. What I understood from the perspective is that we have to give them a clear view of the flow of the question. I can write 10 points, but it does not make any sense. If I write, so see, if they give that social, economic, political, then that means that you have to give points for social, you have to give points for economical and political. I can write it as a 10 point. நான் சொல்ற புரியுதா? Same way in the interview you can say, see, and the question was the you understood this point? See, so many, அதான் சொல்றேன், this exam has so many perspectives. I have in interview preparation, I think I have said this. Bangalore once I was standing in a tea shop. So Bangalore ஒரு பொண்ணு வந்து இன்டர்வியூ போகுது, ஓகேவா? ஏதோ மென்டார், he is a mentor, he is like, பாரு, you should not say left, அதனால you don't read Hindu paper, you should not say right, அதனால you don't read Indian Express. இருக்கிற பேப்பரே இது ரெண்டு தான். இதுக்கு மேல நான் அப்புறம் பார்த்துட்டு அவன் அப்படியே நீ லெஃப்ட் சொல்லக்கூடாது, ரைட் சொல்லக்கூடாது, சென்டர்ல போனோம். அந்த பொண்ணு அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்துச்சு, சென்டர் சென்டர் क्या होता है அப்படின்னு கேட்டா அந்த பொண்ணு அந்த ஃப்ரெண்டும் பதறுது. இன்டர்வியூக்கு she is going. See, there is no left and rightங்க. Your answer is your answer. I am, ஒரு particular age வந்துருச்சுல பாடா. The question that he asked was, do you think that we live in your money? I am asking about GST, he said. I was like, நான் எப்ப இவரு காசு கொடுத்தேன்? நான் எதுவும் கொடுக்கலையே, இவரை நான் இன்னைக்கு தானே பாக்குறேன். Do you think that we live in your money? So அப்படியே நான் அப்படியே, ஆனா
எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. See, this was my last interview. I understand stuff what they say and I understood, so I was waiting. See, let him finish. He has not justified. Sir, you can ask. See, I know that he is talking about GST. You should not rush to an answer. You should be like, sit down and, sir, I was not able to understand your question. Can you please elaborate? இதெல்லாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். This அங்கெல்லாம் போய் பண்ண முடியாது. நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். One question I am not going to understand. இதெல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன். இந்த இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் இப்ப போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலம்பெல்லாம் கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. டே என்ன பண்றீங்க? See, ஹாபிக்கு understand this one factங்க. You cannot impress them. In the point the point that I said 149, the interviewer was former foreign secretary or should have been the foreign secretary after Jaishankar sir. Should have been. So Jaishankar sir was awarded the extension. You know that the minister Jaishankar sir, the foreign affairs minister, he was given extension 2-3 times when he was the foreign secretary. She should have been the foreign secretary. She is my interviewer. To her, I was talking geopolitics because she asked me, what do you write? She asked me, what is your favorite thing to write? I said, I write geopolitics. Okay, what do you write? I like geopolitics. I wrote about Yemen crisis, madam. She was like, okay. Then I wrote about India-US relationship. Okay, then what she is asking is, what do you write? I should talk about the things I write. Ma'am, I really like writing about a lot of stuff. I write about politics. I write about self-improvement. I write about things which I like. I also write about some poetry. Finished. I was thinking if I say geopolitics, she will ask me questions. She is the foreign secretary. Why do we even care to impress? And one more thing, why should I impress her? What was the need for her? நான் சொல்றது புரியுதா? இந்த பாயிண்ட்லயும் which he has asked, ஓகேவா? I don't have to even impress her. இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா இப்படி அப்படியே சில பேர்லாம் படுத்துருவாங்க. சார் எனக்கு புரியல சார். அப்படியே நீங்க போல வேணாம். You can ask the question. சார் நீங்க சொல்லுங்க, what is the point? Then he mentioned GST. What do I say for that answer? Are we, idan question. Are we living with your money? I am saying about GST. So what do I say to him? You see that if he asks me, tell me the features of GST, I can say. But what do you tell to a person when they ask you, are we living with your money? It's an answer that you should say. இப்போ நீங்க வந்து you are telling the answer. இப்போ நான் உட்கார்ந்துட்டேன். ஆனா ஜாலியா இருக்கும். நான் அதான் சொன்ன last interview was really fun for me because that's where I understood the whole process. I understood that truth has no colors. The truth for them and me is the same. Whoever it may be, we are all humans now. At the end of the day, we are all humans. I saw them as humans in my last attempt now. Earlier, I used to see through the prism that these people have created, they are like this, they are like that. நீங்க பாத்துறீங்களா? நீங்க டோர் ஒருத்தர்லாம் எனக்கு நேர்ல போய் அவங்க இங்கதான் இருக்காங்க, பக்கத்துல தான் இருக்காங்க, நேர்ல நம்ம போய் பார்த்து பேசிடலாம்னு தான் தோணும். அவன் சொல்லுவாங்க, டோரை திறக்கும் போது யூ ஷுட் தர்க்கிஃபை இன் த கரெக்ட் வே. நீங்க நான் சீரியஸா பாத்துருக்கேன் இதை, ஓகேவா? அதாவது when you come outside, you should actually push the door and go out. Sometimes you should pull it and sometimes you will push it. இவர் என்ன சொல்றாரு, புஷ் பண்ணிரு, அப்படி பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா they will note it. என்ன நோட் பண்ணுவாங்கன்னா, you are not self aware at that moment. I swear they are not even thinking about that. They are not even thinking what you are wearing. They are not even thinking who you are. They are not even thinking what color you are. They are thinking how you answered a particular. They are not even thinking your answer. 50 questions. They are not even saying that you answered this question very well. They are thinking the structuring of an answer.
The structure. You are see, I can, when I talk to a person, I know that they are very structured. You are able to understand at this age. If I am able to understand that, as you keep on becoming a bureaucrat, you will understand that a clarity of thought is there. How do you bring clarity to a question like this? I'll tell you the clarity and you can prepare like that in your mind always. He's saying GST from South India, is it actually giving the money to North India? First, what do you say? The point is that konjam vaysaidchuna idu therinjirum. Young age la we would not want to have confrontation with people, especially people with power. And when you are young, you will want to abide by their rules. You would say that, sir, no, sir, no, not like that, sir, not like that, sir. But you should say, smile. In the smile I practiced. Then last attempt I did all the start. See, once I knew, I understood that நமக்கு நாமே திட்டம், அவ்வளவுதான். நமக்கு நாமே திட்டம்னு ஒன்று இருக்குல்ல, நம்ம தான் நம்மளை பார்த்துக்கணும். I used to note down ஒபாமா எல்லாம் இருக்காருல்ல, ஒபாமா எப்படி பேசுறாரு நோட். ஏன்னா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்ல. சிம்பிள் as that. நீங்க மார்க் என்ட்ரி போனா அவங்கள அப்படின்னா இப்படி அப்படி அப்படின்னா இப்படி அப்படி. When they ask a question like that, you should first agree. First agree பண்ணணும், சிரிக்கணும், ஸ்மைல் பண்ணிட்டு, sir, what sir has said is actually true to an extent. True to an extent, yes. South India contributes GST to a larger extent, and South India being a manufacturing state, the GST contribution or the collection is high, sir. But I feel that India is a country of different regions. Each country contributes its own powers. North India, for example, contributed a lot with the resources in the initial times of independence. North India also contributes a lot of labor power to the South India, which cannot happen, or GST cannot happen with that labor power. So I feel that we should not see India as a separate constituent unit. As a bureaucrat or a public servant, we should look at them as a holistic way. 2 point, yes, 2 point, I agreed to the fact that what you are saying is correct. Then I said 3 points against that. A statement, to what extent, to what extent, critically evaluate. To what extent, to an extent I agree with you, sir. Any question that may come, or for example, if they ask this question, do you think that the laws in India are favoring women? To an extent. Ana, what do you say, na, sir? Yes, sir, to an extent, I agree that certain laws have been made for protection of women, and that may appear as giving them a priority. But, sir, there is an historical injustice which we have to correct. There is something as, even today we see that the gender gap index has not balanced. We should do that, and our constitutional forefathers have thought about India being a country where women are given the equal opportunities. Third, 3. Ana, first I agreed. Prida, Ana, neenga agree. Amadar, correct, super, abdila. You should smile in a way and say that I do agree to the point. I do agree to that perspective. I do agree to what you are saying. I don't agree to whatever the statement is. You get this idea? Adukaprom my answer comes. Seriya? Interesting question was my last question, last interview. Same way I had, started, and they said that thank you. So I said, I stood up and I started to walk. Then the madam, last question was this question. I had prepared for, I had prepared for, my name is Sivaraja Rajendran. From my college days, I have prepared this question. Interview ku pona, Rajarajanna yaru? Rajendra Cholanna yaru? I have prepared this question for eternity. None of the interviewer asked me this question. Our interview, ஒரு தடவை கூட அவங்க question they did not even care about the fact that என் பேர் இதுண்டு.
சரி ஆனா ஓகே ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் வாஸ் திஸ். ஸோ ஷீ செட் லாஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் ஷீ செட் we boast a lot about India being a country which does not invade other countries. But do you think that it is an historically correct statement to say that we have not invaded any countries? And do you really think that as a democracy, today, as a democracy, we should follow the system of non-violence, or should we follow the historical patterns of South India? Something like that. What she was hinting at is Rajendra Cholan. Okay, last question lana she asked me this question. So I said that I do agree to the fact, ma'am, what you're saying is true. India has not always been a country that, you know, it was into the jurisdiction of its own territory. We have invaded other countries, but that invasion was for that point, for the sake of trade, for the sake of imperialistic attitude of the rulers which were there. But now India being a democracy and a constitutionally governed country, I don't think now we should invade any other country. But at the same time, if somebody comes and pokes their head in solala, pokes or somebody comes into our territory and creates problem, we should give them the right methodology that they were giving us. Okay, thank you, Peter. You get this idea? This is a, see, இப்போ நம்ம yes accept பண்ணோம். No, we did not invade any country னா அது தப்பு. You know, Rajendra Cholan invaded other countries தான். The fact of the matter is that how you answer matters. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. வெளியே சொல்றதுல நிறைய பிரச்சனை என்ன இருக்குன்னா, it is colored truth. The truth is very much colored. Bare truth is very, very standard. They are in no way looking for anyone with, you know, higher IQ, or, you know, you should have this door thing. அந்த டோர் இந்த கை இன்னொரு இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, இந்தியன் மதி அது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, இந்தியன் மதி பேசணும். இப்போ இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினேன், எதையாவது நான் இந்தியன் மதி பேசலன்னு சொல்லுங்களேன். யூனோ ரீஜனலிசம் வில் கம். அந்த பாயிண்ட்ல ஐ ஹவ் சீன் தட் டு நாட் யூஸ் த வேர்ட் தட் ஃப்ரம் மை ஸ்டேட். இப்படி சொல்லுவாங்க, மை ஸ்டேட்னு யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ என் ஸ்டேட் என்னதுங்க? மை ஸ்டேட் இஸ் தமிழ்நாடு தான். இதுல என்ன இருக்கு? இப்போ பாயிண்ட் வேர் யூ கோ இஸ் யுவர் ஸ்டேட். யூ ஷுட் ஓன் அப் டு தட். இப்போ அவர் சொன்னாரு, இப்படிதான் கொஸ்டின் கேட்டாரு, டு யூ திங்க் தட் வி கெட் த மணி ஃப்ரம் யூ அண்ட் வி ஆர் தேர்னு சொல்றாரு. அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா சவுத் இந்தியான்னு தான் சொல்றாரு. சோ அப்ப நான் சார் நான் சார் மேனே ஹிந்தி படா சார், நான் சவுத் இந்தியன் நஹி ஹே சார். என்ன சார் நீங்க அப்படியா சொல்றது? யூ ஷுட் அக்செப்ட் த ஃபேக்ட்ல. எஸ் சார், ஃப்ரம் திஸ் பார்ட் ஆஃப் தி ரீஜன் வி ஆர் கிவிங் த இதுல பாயிண்ட் என்னன்னா தே ஆர் கிவிங் தான் சொல்லணும். ஃப்ரம் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த ரீஜன் தே ஆர் கிவிங் ஹையர் மணி. இஃப் ஐ சே தட் வி ஆர் கிவிங் ஹையர் மணினா யூ ஆர் வெரி மச் இந்த ரீஜனல். இது நான் சொல்றது புரியுதா? இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. They just want to have a conversation. As in the point la the question la and answer pathingala, எப்பவுமே 2 minus சொல்லுங்க, 3 plus சொல்லுங்க. Whenever you talk into others also, whenever இப்ப நல்லா பாத்தீங்கன்னா கான்வர்சேஷன்ல கூட ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்றது நான் ஒத்துப்பேன், அதுக்கப்புறம் என் பாயிண்ட் சொல்லிடுறாரு. ஃபர்ஸ்ட்ல நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது கன்ஃபரன்டேஷன் தான் வரும், நீ சொல்றது தப்பு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். You know, many people do that. Ana, I understood the fact of a conversation or a persuasion is to accept the other person's view and to process that and to give your opinion. The rest is up to them to take. 5 people are there, they look at only this structure. இப்போ இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, UPSC answer as a structure. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுமே தவிர ஹாபி கரெக்டா இருக்கணும். லாஸ்ட் இது கேக் வெட்டிடுவோம். ஹாபி இதெல்லாம் இருக்குல்லங்க, ஹாபி கரெக்டா இருக்கணும். என்னோட ஹாபி வாட்சிங் மூவிஸ்ங்க. சரியா, நான் இதை சொல்லியிருக்கேன், வாட்சிங் மூவிஸ் ஹாபி. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடத்துல போனேன், அவர் கேட்டாரு, உங்களுக்கு இக்மன் பர்மன் தெரியுமா அப்படின்னு. நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், யார்கிட்டயோ சொன்னேன் இதை, இக்மன் பர்மன் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன். எனக்கு வாட்சிங் மூவிஸ் ஹாபி. இக்மன் பர்மன் தெரியுமா? யாருக்காவது படம் பார்க்கறது பிடிக்குமாங்க? இக்மன் பர்மன் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டைரக்டர் தான். I had no clue who Acumen Burman was. எனக்கு பயந்துட்டேன். I was 24 or 25. இன்டர்வியூக்கு போனோம்.
ஐயோ இக்மன் பர்மன் கேட்பாங்க போல இருக்கே, என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு எக்மன் பர்மன் பண்ண எல்லா மூவியும் ஐ டவுன்லோடட். அவர் வந்து ஒரு மூவி எடுத்திருக்காரு, செவன்த் சீல்னு. அந்த மூவி எதுக்குன்னா, எதுக்கு வாழணும், இதுதான் மூவி. ஒரு 24 வயசுல ஐ ஹட் சீன் தட் மூவி. 2 தடவை நோட்ஸ் வேற எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஓகே இந்த சீன், ஏன்னா விச் இஸ், இப்ப நீங்க கேட்ட மாதிரி விச் இஸ் த குட் சீன் தட் யூ லைக்னு சொன்னா இதை சொல்லணும். நான் என்ன தாட்ல போனேன்னா, இக்மன் பர்மன் சொன்னா அவங்க வந்து ஓகே இவன் நிறைய பாக்குறான் போல. ஆனா இன்னைக்கு தான் எனக்கு புரியுது, somebody watching என் ஃப்ரெண்ட் அதான் சொன்னான். என் ஃப்ரெண்டு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன், அவனுக்கும் வாட்சிங் மூவிஸ் இஸ் அன் ஹாபி. Question they did not ask. Last interview, அதான் லாஸ்ட் ஆர் ஒன் இன்டர்வியூ பிஃபோர் தே ஆஸ்க் மீ திஸ் கொஸ்டின், டு யூ நோ இளையராஜா? எதுக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டா, your hobby is watching movies you have put அப்படின்னா, yes sir I like watching. Do you know இளையராஜா அப்படின்னு? Yes sir I know. Do you know the copyrights issue that இளையராஜா has with other people? Yes sir, tell me about that. சொன்னேன், வெரி குட் பா, அவ்வளவுதான். இக்மன் பர்மனே வரலங்க. ஏன்டா அந்த படத்தை பார்த்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த படம் has a lot of impact on me 24 yearsல. அது படம் என்ன தெரியுமா? ஏன் வாழணும், எதுக்கு லவ் பண்ணணும், எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், எதுக்கு வாழணும், எதுக்குமே தேவையில்லை, இதுதான் அந்த படம். ஏன்னா his age was 70 or 80 when he took that. Or religion, எதுக்கு ரிலிஜனே தேவையில்லை, this is the movie. சரியா? இட்ஸ் a nice movie, I'll post that. simple logic தாங்க. see இதுதான் லாஜிக். இதுல how much ever you pour it will come out la. So how much ever you pour into your mind, it has to fill the brim and only the remnants will come out as answer. உங்க மைண்ட நீங்க ஃபில் பண்ணலன்னு வச்சுக்கலாம், it will not come out as answer. அதனால தான் மெட்டீரியல்ஸ் ஒர்க் ஆகுது. ஏன்னா மெட்டீரியல்ஸ் gives you that instant thing that you know டப்புன்னு டம்ப் ஆயிடும். டம்ப் ஆன உடனே you will start writing answers. So people feel that okay maybe we can do this and this. ஆனா what you are not understanding is that அந்த மெட்டீரியல் டம்ப் வெறும் அதுல இருந்து மட்டும்தான் வரும். Once you start reading and start filling your mind, you should start filling your mind in different perspectives. அதுக்கு தான் நான் திருப்பி சொல்றேன், நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் யோஜனா. You start filling. ஆனா எப்படி ஃபில் பண்ணுங்கன்னா, have a prism of the previous year question. உங்க மைண்ட்ல நாங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் பேசினேன்னா இந்த கொஸ்டின் வச்சு தான் பேசுறேன். Have the prism and start filling your mind every day பண்ணிட்டே இருங்க. Automatically the answer will start flowing into the answer. Even if you don't write any test, உங்க ஹால்ல போய் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, first question you will score good marks. I know so many people agree test batches are important. ஆனா first you have to fill the brim. அந்த மைண்ட் வந்து ஃபில் ஆகணும். நல்லா பாருங்க, அதனாலதான் நிறைய பேர் சொல்லும் போது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும். நான் இவ்வளவு நாள் பேப்பர் படிச்சேன், கடைசியில புரிஞ்சுக்கிட்டே எல்லாமே மெட்டீரியல் இருந்துச்சு, ஆனா அவங்க பிரிம்ல ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. அதனாலதான் மெட்டீரியல் when they fill it comes out as easy. ஆனா when it is empty ன்னு வச்சுப்போம், it will never come out. So நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, கொஸ்டினை பார்த்துக்கிட்டே படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். even if you are not able to write, no worries, don't worry. அதுதான் இந்த அக்யூமெனோட கான்செப்டே. அதுக்கு தான் நான் 2 கொஸ்டின் வச்சேன். I wanted you to know that you don't have to worry if the answers are not coming. I wanted you to see the answers through the questions. That was the purpose of Acumen answer writing. It was never a purpose of you writing an answer like this. No, never. நான் அந்த இது யோசிக்கவே இல்லை. யோசிச்சது எதுக்குன்னா, இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, you will start seeing the answers through the prism of a question. You will start reading things through the prism of a question. Brim வரைக்கும் ஃபில் பண்ணுங்க, உங்க மெயின்ஸ் வரைக்கும் டைம் இருக்கு. You can start your preparation then it's. ஆனா படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. Okay, you read and read and read.